everyone, welcome back. Today we're diving into the second story of the Brown family. But before we get into it, let's see if you remember something from the last time. Do you know what's the meaning of a coat of paint? If you think you've got it, drop your guess in the comments and I'll reveal the answer by the end of the video. Trust me, you don't want to miss this chapter. This story is narrated and translated by Delara. David has a cold. On Thursday of last week, David came home from school in the middle of the morning. He said he was feeling ill. He had a headache, he was coughing and sneezing, and every part of his body ached. David does not often have a cold, but when he does, it is usually a bad one. So his mother sent him to bed as soon as he came home. That night, he became worse. Mrs. Brown was worried, and in the morning she sent for the doctor. Dr. Cuthbert, the Browns' family doctor, arrived about 11:15. Many people were ill and he was very busy. At the same time, he took great care. He listened to David's breathing, looked at his tongue, took his temperature, and asked how he was feeling. He said that David would have to stay in bed for a few days. Then he wrote on a piece of paper and told Mrs. Brown that he must get a medicine at the chemist's at once. He shut his black bag, said, "Good morning," and walked quickly out of the house. When David is better, Dr. Cuthbert will not send a bill to Mr. Brown. In Britain, everyone has to pay money for each week from his or her earning to the National Health Service. Then people do not pay any money when they have to go to the doctor or into a hospital. They pay a little for medicine, for new teeth, and for glasses, but not very much. British people are proud of their National Health Service. The conversation part. Mrs. Brown: "What's the matter, David? Why have you come home in the middle of the morning?" "I don't feel well. I was shivering and sneezing at school, and I feel very hot. Mr. Clark sent me home." "I think you've got a bad cold. A lot of people have got them just now. You'd better go to bed at once. I'll put a hot water bottle in your bed. Get undressed and jump into bed. Then I'll bring you some hot milk." "All right, Mother. I think I shall be better in bed." The next day. "Good morning, Doctor. I'm glad you've come. Now, Mrs. Brown, what's the matter?" "It's David. He's got a bad cold, but rather a bad one, I think. He came home from school yesterday morning. He was hot and shivering, so I sent him to bed. He was very ill in the night, but he's a little better this morning. He doesn't often have a cold, but when he does, it's usually a bad one." "Well, let's go and see him." "This way, Doctor. David, here is Dr. Cuthbert." "Now, David, my boy, a cold, is it? There are a lot of them about. How are you? Still alive?" "Well, I'm not dead yet, Doctor. I feel much better this morning, thank you. I'm not so hot and shivering now. Yesterday, I felt very ill." "Good. Let me look at your tongue. Now your temperature? Not too bad. You've got a cold, but not a very bad one. You'll be well again in a day or two. Get this medicine for him, Mrs. Brown, and give it to him 3 times a day after meals. Give him plenty to drink, but he'll have to stay in bed." "When can I get up?" "Not until I tell you. On Sunday, perhaps." "I want to play football on Saturday, Doctor." "Well, you can't play this Saturday, that's certain. Lie in bed, keep warm, and take your medicine. I'll come in again on Saturday."
Now I must go. There are hundreds of people in bed with colds in this bad weather, and everyone wants to see the doctor. Goodbye, David. I shall have to hurry. Goodbye, sir. Thank you, doctor. Good morning. If you enjoyed the video, don't forget to like, comment, share, and subscribe for more bilingual tales. حالا که بخش انگلیسی داستان خانواده براون رو با هم شنیدین و با هم همراه بودین، وقتشه بریم نسخه فارسی داستان رو بشنویم. ولی میدونین بخش خوبش چیه؟ اینکه قرار داستان رو با نکات و جزئیات فارسی گوشش بدیم. دیوید سرما خورده. پنجشنبه هفته گذشته دیوید اواسط صبح از مدرسه به خونه اومد. گفت که احساس میکنه مریض شده. سردرد داشت، سرفه و عطسه میکرد و هر قسمت از بدنش درد میکرد. دیوید اغلب سرما نمیخورد، اما وقتی سرما میخورد معمولاً بدجور سرما میخوره. پس مامانش به محض اینکه به خونه اومد اون رو به رخت خواب فرستاد. اون شب حالش بدتر شد. خانم براون نگران بود و صبح به دنبال دکتر فرستاد. دکتر کاتبرت پزشک خانواده براونز حدود 11 به خونه اونها اومد. خیلی مریض بودن. دکتر خیلی سرش شلوغ بود. با این حال خیلی با دقت معاینه می‌کرد. اون به تنفس دیوید گوش داد، زبونش رو نگاه کرد، دمای بدنش رو اندازه گرفت و ازش پرسید که چه حالی داره. اون گفت که دیوید باید چند روز توی رخت خواب بمونه. بعد روی یک تیکه کاغذ نوشت و به خانم براون گفت که باید فوراً دارو رو از داروخونه تهیه بکنه. کیف سیاهش رو بست و صبح بخیر گفت و سریع از خونه بیرون رفت. وقتی دیوید بهتر بشه، دکتر کاتبرت صورت حساب رو برای آقای براون نمیفرسته. توی بریتانیا همه هر هفته باید از اون درآمدشون به خدمات بهداشت ملی پول بپردازن و مردم وقتی که حالا به دکتر یا بیمارستان برن هیچ پولی رو پرداخت نمیکنن. اونها پول کمی رو برای دارو، دندون جدید و عینک میدن، اما نه خیلی زیاد. مردم بریتانیا به خدمات بهداشت ملی خودشون افتخار میکنن. آماده بخش مکالمات هستین؟ بریم ببینیم که چه خبره. خانم براون میگه چی شده دیوید؟ چرا وسط روز اومدی خونه؟ حالم خوب نیست. تو مدرسه میلرزیدم، عطسه میکردم و خیلی هم احساس گرما میکنم. آقای کلارک فرستادتم خونه. فکر میکنم سرما خوردی. خیلی الان سرما خوردن. بهتره بری به رخت خواب. منم یه بطری آب گرم و توی تخت خوابت میذارم. لباساتو در بیار، به رخت خواب برو و منم برات بعدن شیر داغ میارم. باشه مامان، فکر میکنم تو رخت خواب بهتر باشم. روز بعد. صبح بخیر دکتر، خوشحالم که اومدین. خانم براون چی شده؟ دیوید اون سرما خورده، اما به نظرم سرماش سنگینه. دیروز صبح از مدرسه به خونه اومد. گرم بود، تب داشت میلرزید. برای همین به رخت خواب فرستادمش. در طول شب خیلی اذیت شد، اما امروز صبح کمی بهتر شده. دیوید معمولا سرما نمیخوره، اما وقتی سرما میخوره معمولا سرماش سنگینه. خب بریم ببینیمش. از این طرف دکتر. دیوید، دکتر کاتبرت اومدن. دیوید پسرم، سرما خوردی؟ خیلی سرما خوردن توی این روزا. چطوری؟ هنوز زنده ای؟ هنوز نمردم دکتر. امروز صبح احساس بهتری دارم. ممنون. الان خیلی داغ نیستم. گرمم نیست ولی خب میلرزم. دیروز به شدت احساس مریضی میکردم. خب بذار به زبونت یه نگاه بندازم. دمای بدنت هم خیلی بد نیست. سرما خوردی اما نه خیلی بد. 1-2 روز دیگه خوب میشی. این دارو رو براش تهیه کنین خانم براون و 3 بار توی روز بعد از غذا بهش بدین. نوشیدنی زیاد بخوره، اما باید توی رخت خواب بمونه. کی میتونم بلند شم دکتر؟ تا زمانی که بهت بگم، شاید روز 1 شنبه. من میخوام شنبه فوتبال بازی کنم دکتر. خب قطعاً این شنبه رو نمیتونی فوتبال بازی بکنی. توی رخت خواب دراز بکش، سعی کن گرم بمونی، داروتو بخوری. شنبه دوباره میام. حالا باید برم صدها نفر دیگه که توی این هوای بد سرما خوردن و افتاد تو رخت خواب رو ببینم. همشون دکتر لازم دارن و باید بهشون برسم. خداحافظ دیوید، باید عجله کنم. خداحافظ آقا. متشکرم دکتر. روزتون بخیر.
خب اگه از داستانمون لذت بردین لطفاً لایک و کامنت کنین، با بقیه به اشتراکش بذارین و کانال رو سابسکرایب کنین. Oh, and as for the question I asked at the start of the video, a coat of paint is actually used in its literal sense, meaning the first layer of paint applied to a surface to freshen it up or prepare it for more layers. In our last story, Mr. Noakes was giving the living room a new coat of paint to start the transformation. It's a simple way to give a fresh look to a space. اینجا coat of paint به معنای واقعی خودش یعنی همون آثار رنگ استفاده شده، یعنی لایه اول رنگ که روی سطح زده میشه تا اون رو حالا یا تازهش بکنه یا برای لایه های بعد آمادش بکنه. توی داستان قبلی آقای نوکس داشتش با یه آستر رنگ تازه اتاق پذیرایی رو برای تغییرات آماده میکرد. Enjoy the video, like and subscribe please!